Pata chanjo. Na kuhitaji unikinge. Pata chanjo. Na kuhitaji unikinge. Pata chanjo. Na kuhitaji unikinge. Pata chanjo. Ili tuendeleze maisha bora kwa ajili ya wapendao, nchi yetu na usoni wetu. Kwa ajili yetu sisi sote. Pata chanjo. Kaa chonjo. Kuhakikisha nchi yetu na uchumi wetu umestawi katika uwazi. Tusirudi nyuma. Mundos divididos por una sombra de traición. Oh my goodness, heaven forbid that you become their stepmother. The boys would be better off on their own. Please, Madam Sir. You want to stop me? You're wrong. Wait, stop the van, stop! Wait, don't go. I'm sorry, Danielle. I'm sorry. Wait. What's going on? I'm sorry, but Mariela's going to stay with us. Come here, darling. Why are you doing this, Leonardo? For me, you are the one to blame for my daughter's death. I did not kill her. But you are the one responsible for everything that happened. And when that day comes, I swear I am going to kill him with my own two hands. Lying heart. Fue sembrando el veneno y la ambición. Ili kupata sikiza tune hii ya Bariki mpiga simu, bonyeza *811 *963#. Baraka zinapowaendea watu, Mungu ninakuomba umbariki huyu ambaye anapiga simu, umbariki na hata umuinue, umufungulie njia yake, aende ainuliwe na kuwe mtu ambaye ni wa kuinuliwa. Ninapoenda kuipokea, Mungu fika mbele yake. Ili kupata sikiza tune hiyo ya Bariki mpiga simu, bonyeza *811 *963#, *811 *963#. The process proudly brought to you by Buchan Furnitures Limited, local manufacturers of quality office furniture and dealers in quality office equipment like fireproof safes and cabinets. For orders, visit our showroom at Uniafric House, Koinange Land off Koinange Street. Ni tarehe 13 mwezi Januari mwaka 2022 na ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Hujambo mahali popote ulipo, pia kama alivyosema mwenzangu, ni matumaini yetu hapa studioni mzima. Karibu kwenye meza yetu ya Darubini ya Channel 1. Tumekuandalia mengi siku ya leo, lakini kwanza kabisa mwenzangu aweze kutupa vidokezo. Which some people have tried to demonize as they try to demonize BBI. That is giving us an opportunity for us to be able to formally work together across political parties. Rais Uhuru Kenyatta kutana na wabunge wanaounga mkono ajenda yake ya maendeleo katika ikulu ya Nairobi. We've had a win-win situation here. As a union, it should be known to members of the public
that we are not against restructuring of public universities. We have aligned our various units in the university to ensure that they are more efficient and effective, that the turnaround time in making decisions in the university is improved. Wasimamizi na wahadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi wafikiana kuhusu mpango wa mageuzi chuoni humo. Alikuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempurkele achiliwa kwa dhamana baada ya kushtakiwa upya kwa kosa la uchochezi. Assalamu alaikum na karibu tena mtazamaji. Mimi ni Ahmed Juma, Bhalo, mwenzetu lugha ishara ni Lucy Mwaura. Nami naitwa Beatrice Gatonye. Kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mtandao wa Twitter at KBC Channel 1 @Gatonye na @Ahmed Juma Bhalo. Pia utaweza kupata taarifa hizo hapo moja kwa moja. Tunaanza na taarifa kuhusiana na chuo kikuu cha Nairobi ambapo mageuzi kwenye vitengo na idara mbalimbali katika chuo hicho viatarejelewa baada ya usimamizi wa chuo hicho kuafikiana na chama cha wahadhiri. Kufuatia maelewano hayo, chama hicho cha wahadhiri kimeondoa mahakamani kesi ambayo kiliwasilisha ya kusimamisha hatua ya chuo hicho ya kufutilia mbali baadhi ya vitengo na vituo vya elimu katika chuo hicho. Miezi 6 iliyopita, chuo kikuu cha Nairobi kilitangaza kufunga vituo 24 vya elimu. Hata hivyo, chama cha wahadhiri kilifika mahakamani kupinga hatua hiyo kikisema mageuzi hayo hayakuwa na msingi kimkakati wala kufuata kanuni za mageuzi kwenda mfumo mpya. Usimamizi wa chuo hicho ukiongozwa na naibu chancellor Professor Stephen Kiama na chama cha wahadhiri walikutana kuhusu swala hilo ambapo walikubaliana kuendelea na utaratibu wa mabadiliko mradi tu mtu yeyote asipoteze ajira. We have signed a consent. We've agreed on all the issues that were dividing us. And I want to say we've had a win-win situation here. As a union, it should be known to members of the public that we are not against restructuring of public universities. But we are saying we must be involved because those restructuring affect our members. We have since agreed that the restructuring at the University of Nairobi is not going to make any of our member lose his or her job. We want to make University of Nairobi sustainable. We want to make University of Nairobi relevant. We want to make University of Nairobi vibrant. We want to ensure that University of Nairobi governance structure, or the way we do the things, we do according to the law. Profesa Kiama anasema mabadiliko hayo yamenuia kuboresha chuo hicho na kuimarisha vitengo vya elimu. Baadhi ya vyeo ambavyo vitaondolewa ni ofisi 5 za manaibu chancellor na badala yake kusimamiwa na wasaidizi wawili wa naibu chancellor. We have aligned our various units in the university to ensure that they are more efficient and effective, that the turnaround time in making decisions in the university is improved in the structures that we have provided. And we have also ensured that we have accommodated the various academics or faculty in their respective departments. Gishoki Washira, Darubini. Na Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa wanasiasa wafanye kazi kwa pamoja kwa lengo la kuimarisha maisha ya Wakenya wote. Rais ambaye alikuwa mwenyeji wa wabunge wanaounga mkono ajenda yake alisema ataendelea kushauriana na viongozi wote bila kujali azma zao za kisiasa ili kuhakikisha Kenya ni taifa thabiti na lenye umoja. Rais pia alipongeza kupitishwa kwa miswada muhimu katika bunge la kitaifa, miongoni mwao mswada ulioibua utata wa marekebisho ya sheria za uchaguzi na vyama vya kisiasa. Ulikuwa wakati wa karamu ya chakula cha mchana ya mwaka mpya iliyoandaliwa katika ikulu ya Nairobi kwa wabunge siku ya Alhamisi, ambayo ilihudhuriwa na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, ambapo kiongozi wa taifa aliwakumbusha wanasiasa kufanya kampeni za amani kabla ya uchaguzi mkuu ujao.
rais akiwapongeza wabunge kwa kupitisha miswada muhimu wakati wa vikao maalum vilivyoitishwa wakati wa likizo ya bunge, aliyosema ni muhimu katika kuimarisha uongozi na huduma kwa Wakenya. You turned out in huge numbers. You left your homes, you left your families, came out in huge numbers to pass a couple of pieces of legislation that are going to be a game changer. Baadhi ya miswada muhimu iliyopitishwa na bunge la kitaifa wakati wa vikao hivyo maalum ni pamoja na kupitishwa kwa mswada wa kukabiliana na ulanguzi wa pesa, ambao rais amesema utahakikisha Kenya inaendelea kuwa sehemu ya mfumo wa kimataifa wa fedha na kuwa na mfumo wa benki unaoheshimika humu nchini kwa manufaa ya ukuaji wa uchumi wa nchi hii. Mswada wa NHIF utakaohakikisha kwamba ajenda ya afya kwa wote imetekelezwa, na mswada wa marekebisho ya sheria ya vyama vya kisiasa wa mwaka 2021. Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa maafikiano Raila Odinga wakiwashtumu wale wanaopinga mswada wa marekebisho ya sheria ya vyama vya kisiasa. And the political parties amendment that we are trying to push through, which some people have tried to demonize as they try to demonize BBI, that is giving us an opportunity for us to be able to formally work together across political parties in the interest of the nation. Because this is what we are trying to achieve. As we sit here today, yes, I am a proud member of Jubilee, but I am an even prouder member of the Kenyan society, which I see reflected around these tables here. To be here with leaders from across the divide. And this is really what we are trying to achieve. To say that we may belong in many different homes, but we can actually work together for the common interest of 50 million people. It's not a crime for somebody to see something is wrong in our constitution or in our law that we need to change, because it only makes things better. They say that a good idea always yields to a better idea. So what you guys are doing is basically trying to improve governance in our country. So we really want to thank you very, very sincerely for what you did. Viongozi hao wawili walitoa wito kwa bunge la Seneti kuiga mfano wa bunge la kitaifa katika kupitisha mswada wa marekebisho ya sheria ya vyama vya kisiasa na sheria nyingine muhimu kwa manufaa ya Wakenya wote. Kamchemenza. Tukichana na taarifa yake Kamchemenza, serikali imezindua rasmi madarasa ya kwanza ya wanafunzi ya shule ama wa shule upili chini ya mfumo mpya wa CBC katika shule upili ya Simero, kaunti ya Siaya, ambayo yanajengwa kote nchini. Wakati huo huo, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa awamu ya pili ya mpango wa ujenzi wa muundo msingi kwa maandalizi ya elimu ya sekondari chini ya mfumo wa CBC itaanza mwezi Aprili mwaka huu, huku akiwahakikishia Wakenya kuwa vifaa vyote hitajika pamoja na madarasa vitakuwa tayari kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Of having 5,400 of them ready by the end of March is going to be realized ahead of time. There's a little bit of concern about Mageta Island in this region of Nyanza, where the water transport is going to be a little bit more expensive. We are a listening government where there's an extraneous factor, because we quantified each classroom as 788,000 shillings, and most of them are being done at such level. But if there's a good reason where, for example, there's an extraneous factor of water transport, we will quantify and bring it to Jogo House, and that cost will be taken over by the government. In terms of the second part of these classrooms, we are assuming that by the time the exams start in March, we shall have completed the first phase. The same contractors will be carried over to the second phase so that we save time.
That second phase should start toward the end of April when we have marked the exams. Na mtazamaji, aliyekuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempurkele ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 150,000 pesa taslimu baada ya kushtakiwa upya kwa kosa la kutoa matamshi ya chuki. Inadaiwa kuwa Lempurkele alitoa matamshi ya chuki dhidi ya jamii moja mwaka uliopita. Tazama. Aliyekuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempurkele ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 150,000 pesa taslim baada ya kushtakiwa upya kwa kosa la kutoa matamshi ya chuki. Kulingana na taarifa ya mashtaka, mbunge huyo wa zamani ameshtakiwa kwamba mnamo tarehe 17 mwezi Julai mwaka 2021 kwenye mahojiano katika kituo kimoja cha televisheni cha kijamii huko Laikipia alitoa matamshi ya chuki na vitisho dhidi ya jamii fulani. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma amesema matamshi hayo yaliibua chuki ya kikabila katika kaunti hiyo. Mbunge huyo wa zamani mwaka uliopita alihukumiwa kifungo cha miezi 12 gerezani kwa kumzaba kofi mbunge wa sasa wa Laikipia Kaskazini Sara Korere tarehe 21 mwezi Novemba mwaka 2016 katika jumba la Harambee jijini Nairobi. Rufani yake ingali mahakamani. Kesi yake sasa itatajwa tarehe 16 mwezi Februari. Sarafi Nairobi, Darubini. Na mtazamaji, umefikia wakati wa kupata pumziko fupi, lakini kabla ya hapo naona kuna baadhi ya watazamaji ambao wameweza kuwasiliana nasi. Kuna Ahmed Ahmed maarufu Dedi akiwa eneo la Mokowe, kaunti ya Lamu, vile Kasal kutoka eneo hilo la Mokowe, na vile kuna moja anaitwa Anita akiwa eneo la kaunti ya Laikipia. Wanasema wanatufuatilia kwa njia iliyo safi. Asante sana kwa utazamaji wako. Sasa tuelekee kwenye mapumziko, tukirejea ni taarifa zaidi. Tunarejea baada ya muda mfupi. Actually, I took this decision for the economy of Uganda. And I must make sure that every Ugandans get a fruit of independence. Since actually Uganda is not yet independent, I will say that, even when the British handed over on the 9th of October 1962, the Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after this, my decision. After, I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black, and administration in those shops is run by the Uganda. Unajisikia kweli? Have respect for the dead. Did he have even respect for his own wife? I underestimated you, but now I understand better. Good for you. Wewe ni mlevi, and mimi, I'll bounce back. It was not in my place to tell you anything. You've not yet been married to our family, and I could be securing my future. I'll teach the two of you a lesson. You've had your revolutions, you've had your cartel wars, but you've never had global dealers in violence. Farina de la Renta. Contra. Up and over? Wow!
Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Hii ni awamu ya pili. Kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kimekuwa kikipungua baada ya kuongezeka kwa msimu wa sherehe za Krismasi. Katika saa 24 zilizopita, watu wengine 1175 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 baada ya sampuli 10,073 kupimwa. Kiwango cha maambukizi kwa sasa ni 11.7. Na idadi jumla ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 sasa imetimia 315,665. Watu wengine 3 wamefariki kutokana na makali ya ugonjwa huu. Kati ya jana na leo, wagonjwa 3,025 wamepona kutokana na corona. Kimataifa, visa takriban milioni 3 vya maambukizi vimenakiliwa na shirika la afya duniani WHO, huku vifo milioni 5.5 vikiripotiwa. Hii ni kwa mujibu wa takwimu kutoka chuo cha John Hopkins. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kuhusiana na maambukizi ya COVID, ni wakati wa biashara. Haya basi, tuangazie hizi za biashara. Mwenzangu Juma Bhalo anavuka upande ule mwingine, atakuwa akikuletea zile za spoti, na kisha hapo baadaye tutakuwa tukiangazia lugha ya ishara. Benki 3 pamoja na taasisi moja ya kifedha zimejumuishwa kwenye mpango wa rehani kwa wakulima ambao ulizinduliwa hivi majuzi. Waziri wa Kilimo Peter Munya amesema kuwa vituo 12 zaidi vya halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao vitapewa idhini ya kutoa huduma za malipo ya rehani kwa minajili ya kuwafungia nje wafanyabiashara wakati kwenye mpango wa kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Taarifa kamili ni kwenye taarifa zetu ama mseto wetu wa biashara. Waziri wa Kilimo Peter Munya amesema mpango wa rehani wa wakulima utawawezesha wakulima hao na wanunuzi wa nafaka na mazao kutumia risiti wanazopewa kuuza, kubadilisha au kutumia risiti hizo kama dhamana ya kupata mikopo na pembejeo. Munya amesema mpango huo utasaidia kupunguza uharibifu wa mazao baada ya mavuno kutoka kiwango cha sasa cha 40% hadi 10%. Munya amesema kuwa idadi ya vituo vya halmashauri ya NCPB vitaongezwa kuhakikisha wakulima zaidi wananufaika kutokana na mpango huo. Wakati huo huo, kuwepo kwa makazi bora ya wanafunzi ni jambo linalopaswa kutiliwa maanani na wanakandarasi pamoja na wawekezaji. Hayo ni kwa mujibu wa mtafiti kwenye kampuni ya ujenzi wa nyumba ya Saiton, Fidelis Wanalwenge, ambaye anasema kuwa wakandarasi wengi wamezingatia ujenzi wa nyumba za makazi kwa waajiriwa licha ya idadi ya wanafunzi wanaohitaji makazi kuongezeka. Generally, our outlook for 2022 is neutral because despite the fact that there was the reopening of the economy and investor confidence, we are also expecting to see a more conservative approach this year. Hatimaye benki ya Equity imetangaza kupunguzwa kwa muda kutekeleza shughuli za kifedha kupitia mfumo wa PayPal kutoka siku 3 hadi siku 1, jambo ambalo litaimarisha ufanyaji kazi. Benki ya Equity imesema kuwa ilipunguza muda huo ili kuwezesha wafanyabiashara kudhibiti shughuli zao za kifedha na kustawi. Madam Antibella, you are interfering with my lesson. Can you get out?
Oh, Mr. Fridge, please. Is that how you talk to your colleague? Haram. A'udhu billah, Mr. Malim, I don't drink alcohol. Viole already anti-pair. Ando buya piguero kabisa. Imagine that's why my plan this month is positivity, and I plan to achieve that by avoiding those other people. Bwana Kinyanju, that sounds like a fundraising group, bwana. You come look for me after 10 years when you are desperately looking for a road, and you will see. Go tell them wangoje till I finish with this lesson. Hii si soko ni shule. Classmates, every Saturday on KBC. Na mtazamaji, kabla ya mwenzangu Ahmed kukuletea zile za spoti, tuangazie siasa. Naibu Rais William Ruto amewakashifu wapinzani wake kwa kile alichosema ni kutumia mbinu za vitisho. Naibu Rais aliyepeleka siasa zake katika kaunti ya Kajiado alisema Wakenya watawachagua viongozi wa wapendao na kwamba hakuna vitisho au hila vitakavyomzuia kuwania wadhifa wa urais. Aidha, Naibu Rais amesema uamuzi wa atakayeliongoza taifa hili upo mikononi mwa wapiga kura. Naibu Rais William Ruto amekuwa huko kaunti ya Kajiado kupiga debe azma yake ya kuwania urais. Ati kuna wengine wanataka akihutubia wananchi katika vituo mbalimbali alikosimama, Naibu Rais alisema wale wanaopania kuongoza wanapaswa kuonesha rekodi yao ya maendeleo, huku akisisitiza kuwa vitisho na kuhangaisha washindani kamwe hakutawazuia Wakenya kuwachagua viongozi wa wapendao. We are telling our competitors, good people, we will not buy fear. We will not buy blackmail. We will not entertain threats. You are not going to sell us fear. Even if you give us for free, we will not have it, because we want to change this nation, and we are united against threats, blackmail, intimidation and fear, because we want to transform our nation united. Ruto aliahidi kuhakikisha mazingira bora kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa, huku akiwataka wakazi kukumbatia azma yake ya kuingia Ikulu. Hata rais wa Marekani Joe Biden, he has confirmed that the trickle down economic model has failed. Ndio mimi nimependekeza ya kwamba safari hii jameni tupindue, tuanze na huko chini. Naibu Rais alisema iwapo atachaguliwa kuliongoza taifa hili, serikali yake itasuluhisha matatizo kadhaa yanayowasumbua Wakenya kama vile bima ya taifa ya matibabu ya NHIF, akisema Wakenya wanahitaji mabadiliko ya kiuchumi na wala sio mabadiliko ya katiba. Mimi nimewaambia hiyo mambo ya kubadilisha katiba, kuongeza vyeo ya viongozi, kuongeza mamlaka ya viongozi na rege itangojea kwanza mpaka tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Viongozi walioandamana naye waliwataka wakazi kumuunga mkono Naibu Rais kuwania kiti cha urais. Huyu William Ruto amekuja hapa kujipanga na nyinyi. Si amefanya mzuri? Na kule Kisii tumeamua chama ni UDA. Hapa mumeamua ni UDA. Mumeamua UDA. Tumejipanga sisi kama mahasla, na tumejipanga na hasla mwenze. Khalid Abdullahi, Darubini.
Na mtazamaji, sasa ni wakati wa kuvalia njumu na kuingia uwanjani. Karibu kwenye taarifa za michezo. Timu mbili za taifa za mchezo wa hoki ya wanaume na ile ya kinadada zimetajwa leo tayari kuwakilisha taifa hili kwenye michuano ya kuwania kombe la bara Afrika itakayoandaliwa nchini Ghana. Timu hizo mbili zitasafiri baadaye juma hili kwenda kushiriki kwenye michuano hiyo itakayoandaliwa kuanzia tarehe 17 hadi 23 mwezi huu jijini Accra. Wachezaji 12, 6 wa kiume na 6 wa kike wameachwa nje ya vikosi vya timu za taifa za hoki zitakazowakilisha taifa hili kwenye michuano ya kuwania kombe la bara Afrika itakayoandaliwa nchini Ghana kuanzia tarehe 17 hadi 23 mwezi huu. My technical bench has worked for the last 5 months and there'll always be ups and downs. There are people who will not be happy for being left out, and there are those who will be happy for making the cut, but all in all, I think we have selected a team that deserves to be part of the team. Timu hizo mbili zimekuwa katika kambi ya mazoezi na zilikuwa na vikosi vya wachezaji 25 kila moja, lakini ni 19 tu katika kila timu watakaosafiri. Timu ya kinadada itachuana na wenyeji Ghana, Nigeria na Zambia katika kundi B la mashindano haya ya bara Afrika, huku kundi A likijumuisha Afrika Kusini, Namibia, Zimbabwe na Uganda. I have faith in this team. I have no feelings of regret or anything. I have faith in this team. Like I said, we prepared well as a team, as a 25, and anyone selected within there is good to go. So this is the team we have now, and this is the team representing us in Ghana. Timu ya kinadada itaanza mechi zake dhidi ya Zambia tarehe 17 mwezi huu, kisha ichuane na Ghana siku moja baadaye na kumaliza awamu ya makundi dhidi ya Nigeria tarehe 20 mwezi huu. The energy levels the older players will be expected to generate will need to be complemented by the younger players that we are introducing into the squad, because we have to transit from the junior level to the senior level, because eventually age and commitments catch up with us. Timu ya wanaume iliyotengwa kundini A pamoja na Namibia na miamba Afrika Kusini itafungua ratiba ya mechi zake dhidi ya Namibia tarehe 18 mwezi huu, kisha Afrika Kusini siku moja baadaye. Na kamati ya Olimpiki kwa wanariadha wanaoishi na ulemavu humu nchini imeanza safari ya kukuza timu itakayoandikisha matokeo bora kwenye michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa mwaka 2024 jijini Paris nchini Ufaransa. Timu ya Kenya iliandikisha matokeo duni kwenye michezo Olimpiki ya Tokyo 2020 mwaka jana ilipotoa nishani moja pekee ya shaba kwenye michezo ya walemavu. Takriban wanariadha 250 wakiwamo wale waliotoka katika shule za walemavu wanashiriki katika mashindano ya majaribio ya kufuzu kwa michezo ya Jumuiya ya Madola yaliyoanza leo katika uwanja wa Kasarani. Wanariadha watakaofanya vyema kwenye mashindano hayo watachaguliwa kushiriki kwenye mashindano ya kufuzu kwa michezo ya Jumuiya ya Madola itakayoandaliwa hadi mwezi Mei mwaka huu. As we participated in Tokyo, we saw the challenges that were there in terms of athletes, and we sat as a board, Kenya National Paralympic Board, and saw the need to tap new talents. So we decided that we're going to do this event, try online registration, make sure that we go to special schools whereby we can get athletes who are challenged physically, visually, so that we can actually start nurturing them in preparation for 2024. Mashindano hao pia yanatumiwa kuwachagua chipukizi walemavu wenye talanta, huku kamati ya KNPC ikinuia kukuza timu itakayofanya vyema kwenye michezo ya Olimpiki kwa walemavu itakayoandaliwa mwaka 2024 jijini Paris, Ufaransa. Mwaniaji gavana wa Nairobi Tim Wanyonyi aliyehudhuria mashindano hayo uwanjani Kasarani alisema kuwa atawapa kipaumbele wana michezo wanaoishi na ulemavu punde tu atakapochaguliwa. One of my primary objective in my manifesto is to make sure that we create facilities that are accessible to all people.
people with disability, and any other person can use. If we create a stadiums that can be used by everybody, then that is the first beginning. Those who are sportsmen and women, and also the spectators who come to watch, they should also have access to the facility, because sometimes even I come to watch football here, and when you reach here, literally they have to carry you up. Miongoni mwa washindi wa siku ya kwanza ya mashindano hayo ni John Troitich aliyeshinda mbio za mita 1500 kitengo cha T12 na Rogers Kiprop aliyeshinda mbio sawa na hizo kitengo cha T11. Na Wizara ya Michezo imeandaa semina ya siku 5 iliyopewa jina Kongamano la Agnes Tirop yenye lengo la kutafuta suluhu za kukabiliana na ukatili wa kijinsia miongoni mwa wanamichezo humu nchini. Kongamano hilo ambalo limezinduliwa rasmi leo na Waziri Amina Mohammed, ambalo litawaleta pamoja wadau wa michezo humu nchini, litaandaliwa kati ya tarehe 17 na 21 mwezi huu mjini Mombasa. Waziri wa michezo Balozi Amina Mohammed anasema maandalizi ya kongamano hilo lenye kauli mbiu kusawazisha uwanja wa michezo yamekamilika. Kongamano hilo litawaleta pamoja wadau wa michezo kutoka Kenya na duniani kote, maafisa wakuu wa serikali, mashirika ya uchunguzi miongoni mwa wahusika wengine, kujadili masuala ya unyanyasaji wa kijinsia katika michezo na kutafuta suluhu za kudumu. We want to provide a platform where members, stakeholders, sportsmen and women, officials can converge and discuss the priority issues of inclusivity, of welfare and of dignity. Ripoti ya kamati ya ustawi wa jinsia na usawa iliyotwikwa jukumu la kuchunguza na kuripoti visa vya unyanyasaji wa kijinsia katika michezo humu nchini pia itazinduliwa wakati wa hafla hiyo. When we talk of gender, it doesn't mean we are only thinking of the issues that concerns women. Gender takes care of the men and the women, because we understand all of us, we suffer some challenges here and there. And what we are saying is that the reason of having this conference or this gender committee is a way of saying that silence no more. Zaidi ya wanamichezo 100 kutoka mashirikisho yote ya michezo humu nchini wamealikwa kushiriki katika kongamano hilo litakaloandaliwa kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 21 mwezi huu mjini Mombasa. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Na kinachotuchekesha ni siri yetu, sio? Behind the scenes ndani ya studio. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya spoti ni wakati wa kuingia darasani na mwalimu Gatonye. Bila shaka mtazamaji, na hivi leo tunaendelea kuwatazama ama kuangazia baadhi ya majina ya ishara ya wanahabari wa hapa KBC Channel 1, na kama nilivyosema, wengi wa watangazaji hawa hawajaweza kupata majina yao ya ishara. Hata hivyo tumekuwa tukiangazia wachache ambao wana majina ya ishara, na hivi leo tutakuwa tukitamatisha awamu hii. Haya, tuna Purity Mseo. Purity Mseo anasoma taarifa hapa saa 3 kila siku ya Jumatatu na Jumanne. Jina lake la ishara Purity Mseo ama Purity. Alafu kuna JJ John Jacob Curie. John Jacob Curie anasoma taarifa siku ya Jumatano na Jumapili JJ. Sasa umesema leo tunafunga darasa hili la... Tunafunga darasa kabla hujapata jina. Tutalirudilia nitakapopata jina. Na pengine leo nataka kujaribu na mimi kama mwanafunzi. Najua mwingine unafaa kumwangazia ni mwenzetu Lucy Mwaura, sio? Lucy Mwaura. Sasa mimi nataka kujaribu pengine kutokana na nikimtazama kutokana na mavazi yake ya kila siku. Sijui kama nitakuwa ninapata. Jinsi anavyofunga kitambaa. Kwa sababu kila siku anafunga kitambaa kwenye kichwa. Umekosea. Na hapa hakuna kubahatisha. Jina la mtu ni la mtu. Lucy Mwaura. Lucy L. Lucy, huyo mwenzetu hapo kwenye runinga unapomtazama pale chini anatusaidia kufasiri lugha ya ishara. Asante sana.
Nadhani tutamatisha darasa hilo hapo, lakini kama ulivyosema tutarejelea wakati mwingine. Naam, bila shaka mtazamaji, shukran Mwalimu Gatonye, na vile vile mtazamaji, sitokuwa mtovu wa nidhamu, nasema shukran kwa kuungana nasi kwa hapo jana na hii leo kuanzia mwanzo wa taarifa hizi mpaka hadi sasa tunapotamatisha. Mimi ni Ahmed Juma Bhalo. Mungu akipenda inshallah tukutane wiki ijayo. Assalamu alaikum. Bila shaka akiridhia Mwenyezi Mungu, wiki ijayo tutakuwa hapa siku ya Jumatano na Alhamisi. Mimi naitwa Beatrice Gatonye na kutakia usiku mwanana. Lucy Mwaura ni mwenzetu wa ishara.